tunaongea kama kawaida, kama tulivyoongea hivyo tunaongea. Okay. Just to give you an overview of what we're going to talk about. We'd like to know a little bit about you, your history of who you are as a person, where you come from, and then how many years have you been in this school. That's one. And then we want to start off big from education perspective. You have dedicated your life in education. You're in education. Why is it that you feel education is important to you? Why is it so important? Is my second question. Then we'll talk about mostly on what was the third aspect you want? Education. So why is education important? Well, there's this perception, I guess, that Tanzanian schools, the public schools, are free, right? Yeah. And is that really true? Like, what's the difference between the public and kind of the private sector? Because this question he brings up, we've been asked a lot of time in the US that public schools are free in Tanzania, which is not true. It's not true. It's not true. But It's not true. the government usually, when they put that primary school is free for Tanzania, is not a true statement. So what is your, what is the truth on that? So that will be the third. Then the fourth one is You covered the importance of education, Yes. right, and the impact. part of history, The the history. impact. Okay. Oh, what makes an A student? Yeah. So you have 600 students in your school, but not all of them are A students. Others are B students, or C, other. Yeah, fail. their performance. Yeah. So others are A students. So what do you think is the reason a student is an A student? What makes him an A student? Because I'm sure you have been in education for so many years. You can tell that this student is an A student because of certain stuff. Those are some other things. And I think that's just the overview. Alafu kama we'll have some questions, we can add on that. And anything that you want to add on, help us. One thing I want to add is some of the challenges that you face running a school in Tanzania. A school that's a government school. One thing you told me was a lot of the time the people who come to this school are local farmers, local people who don't have a lot of money. No. In our area, we've got fishermen here. Exactly. Fishermen. So the fishermen come here. But people who have money usually send their kids to To private the school. private So school. that becomes a concern. For example, in our school, you see there are so many good houses surrounding our school. So if anybody come here and see the houses there, so sometimes they think that this school is so rich and I've got nice children, Yeah. but deeply and the truth, they are not schooling in this school. Yeah, they're in private school. They're Yeah, in Poplar, private they're school, in some yeah. other international school. The children from here, the children who are schooling here, they are coming from the fishermen's there. I know one concern that public schools have right now is we're hearing this throughout Tanzania is lack of teachers. It's very hard, classroom sizes are big. Usually classroom are 40 students, 50 students, 60 students, because still we don't have enough teachers. I don't know if that is true in your school or not. That will be maybe one question that you can tell us when we get the camera rolling. How big are your classrooms usually? In my classes, we've got nearly 50, 70. 50, 70 pupils. Per class. But my school, school is very small compared to other schools. Yeah, other schools are Because much bigger. How is the sound? Sounds great. Sounds great? Ready to go? Alright. The sound is good. Kelvin, so you prefer English or Swahili? Swahili. Okay, so we'll do the interview in Swahili. Cool. I'll translate as much as I can at the Okay. beginning, and then we'll see. We'll go. Great. Just Alright. remember to get So- her story first, then her full name, and then spelling. Yeah, so Mohammed, I need you here. Because they're going to do Swahili interview.
Kwa hiyo Mohamed atasaidia kidogo kwa translation. Na mimi pia nitasaidia. Kama ni swala you understand, so and I can, so let me do this. Let me ask you the question in English, and then you can answer me back in Swahili, because you will understand my question in English, and it's easier for me to ask you in English. So we'd like you to give us your name, and can you even spell that name for us? Oh, you know my name is so long. It's okay. Okay. My name is Irana Sharia Mushi. IRANAISAIRIA. Wow. And Mushi. Mushi. So you go by Teacher Mushi then? Yeah. Yes. Do we change the letter? Yeah. One small. You can answer in Swahili only. Kwa hiyo Sometimes I can answer. Good. Okay. Kwa hiyo how is the ball? You know. It's out of frame. Okay. I've already got my name. Yeah, your name sawa. I'm not Swahili. Name Kiai. She said the name in English. It's fine, right? Yep, that's great. Okay. So my second question is, you have dedicated a lot of your life. Well, first history, right? Yep. So tell us a little bit about your history. Where were you born? And then over time you've come to Tanga. Give us a little bit about your history. Mimi nimezaliwa Kilimanjaro, Machame High District. Nilisoma primary school kule. Nimesoma sekondari mbalimbali nje ya Kilimanjaro, Morogoro, Tanga. Then nimekwenda chuo cha ualimu Mwanza. After there, first appointment nimeipatia Tanga, sehemu za Muheza. Nimefanya katika mashamba ya mkonge pale Bombwera. Baada ya pale nimekaa mpaka miaka ya 91 nimeletwa Tanga. Kwa hiyo 91 nimekuwa Tanga nikifundisha Kana. Baada ya Kana nimekuwa mwalimu mkuu shule moja inaitwa Shaban Robert Mabawa. After Shaban Robert, I was transferred to Mzingani Primary School, where I am here now. I've been here for nearly 6 years. Yeah. Okay. She's been here for 6 years. Yep. 6 years. And you've been the headmistress here for 6 years. Yeah. The whole 6 years you are headmistress here. Yeah. So it's you have dedicated a lot of your life in education since you moved the first assignment in Yeah. since the first assignment in Muheza. Yes. I haven't changed. You haven't changed. Yeah. Which means for you to dedicate so much of your life, you must believe in education. You must believe in the future of education. What is your perspective? Why is education so important? Elimu ni muhimu kwa sababu ukiangalia katika maisha yote yale ambayo ni ya maendeleo, yani hakuna sehemu ambapo kitu ambacho kimeendelea pasipokuwa na elimu nyuma. Yani lazima elimu imekuwepo, alafu ndo tukaona yale maendeleo. Na hata tukitazama historia ya Tanzania, historia ya Afrika, tulikuwa na elimu, lakini elimu ile ambayo ilikuwa labda ni ile ya informal education ambayo ilisaidia kwa wakati ule na ilifaa. Lakini baadaye walipokuja wageni walileta elimu nyingine kulingana na ili waweze kufanikiwa, kwa sababu walipokuja hapa walikuwa na malengo yao. Hawakuja tu verbal, walikuwa na aim zao. Lakini ili waweze kufanikiwa ni lazima wa insert education. Kwa hiyo ile education imewawezesha sasa kuweza kumiti zile goals zao. Kwa hiyo wamefanikiwa kwa sababu ya elimu. Na kitu chochote kiweze kufanikiwa, elimu ni muhimu sana. Sasa ni how inavyopatikana,
Yao unavyokuwa inserted na nini, lakini elimu ni muhimu. So Calvin, her thing is education is very important in development. Any development that has come through education. Without education, there is no development, and therefore education is very, very important. And she talked about even before in Africa, before there was informal education. That was at that time. When the colonialists came, they brought informal education because it was needed at that time. That's how it was introduced in Africa, and the importance of it. That's a good response. Yep. Great response. Great response. So now we talk more about, let's talk about running a public school. Yes. We'll go through there, we'll talk about that, so we'll go to public school. So, you know, you have education in Africa, in Tanzania, is very wide. You know, the spectrum is very wide. You can run a school such as this to schools that the school fees is millions of dollars, millions of shillings, sorry. Let me ask you this question about your perspective of running a government school in this region here, in Tanga. What are some of the challenges that you face running a public school, a government school in Tanzania? Ziko changamoto nyingi ambazo tunazipata. Si kwamba hatujui faida za elimu au hazionekani, zinaonekana. Lakini ili kuweza kuendesha elimu ina gharama. Hakuna elimu ambayo haina gharama ili uweze kuiendesha vizuri. Sasa unakuta kwamba kulingana na hali za uchumi, economic wise, ya Watanzania wengi hawafikii kile kilele cha kuweza kuikidhi elimu. Kwa hiyo zile changamoto zinazokuwepo kule shuleni zinazuia sasa lile lengo la kufika kwenye peak ya elimu. Kwa sababu let's say mimi nataka wanafunzi wawepo wachache darasani ili niweze kumiti zile nani zetu, goals zetu. Sasa wanafunzi wale hawako wachache, wako wengi. Okay, kama wako wengi nahitaji more buildings. Kama nahitaji more buildings, nahitaji pia more teachers. Kama nahitaji more teachers, nahitaji more books. Unaona? Kwa hiyo zote hizo zinahitaji fedha. Na kama zinahitaji fedha, tunarudi sasa kwenye hali halisi ya uchumi wetu, ambapo Watanzania wengi sasa, kwa mfano katika hizi shule za private za serikali, wanaosoma kule mara nyingi sana unakuta kwamba ni hao watoto wa wafanyakazi wa chini, ni hao watoto wa wakulima, ni hao watoto wa wafugaji, ni hao watoto wa wavuvi, ndio wanaosoma. Kwa kutumia kile kipato kidogo kinachopatikana kule nyumbani, anakigawanya kidogo ili amwezeshe mtoto aweze kuvaa vizuri. Kwa sababu mtoto asipovaa vizuri, hata akija shule hawezi kujisikia vizuri mbele ya wenzake. Ni lazima awe amekaa vizuri ili aweze kusoma kwa furaha. Naona sasa. Kwa hiyo tunapata changamoto nyingi. Watoto wengine wana uwezo, lakini kwa sababu ya hali ngumu ya maisha nyumbani, unamkuta kwamba labda hajapata chai asubuhi, labda hakuvaa vizuri, labda ana vitabu vizuri. Hali kadhalika sasa, tukitaka kuwaweka wachache, zile shule zinataka zijengwe na wazazi. Kwa hiyo wazazi wanakuwa hawajaweza kuwa na ule uwezo wa kuweza kubasi kutoa zile fedha au kufanya nini ili tuweze kujenga zile shule ziwe na madarasa mengi, vitabu vipatikane, serikali iweze kuwapeleka walimu wengi vyuoni waweze kusoma ili tuweze kupata walimu wengi. Inakuwa kidogo ni ngumu. Basi ndio tunagawana kile kidogo kinachopatikana pale, ili mradi ile haja huwa tuikidhi, ila tunafanya tu kwa kiasi kile kinachowezekana. It was a great answer. The question was, what are some of the challenges you face in the public school? You know, she said the need is education, and we can't. In order to expand the school, she definitely need more money. Like let's say, in order to keep the classroom size small, she needs more classrooms, which means she needs more teachers, which means also she needs more books, which means that they need more money to be needed in there. But the public schools are usually the government schools are the kids who come here are kids who go to who are local fishermen, farmers, those that who are low in the economic scale. They're the ones who come here. You know, the private schools, the richer kids from the private schools.
So those who come here don't have the funding to be able to fund it. So therefore, yeah, the need is there to do all this, but in order to at least be able to provide for the basic, they have to scale back and have bigger class sizes and Should we dovetail that then into the perception of public school as free? yeah, that's a good thing. So inakuja kwa sababu sisi tunaulizwa kama nini Marekani kwa kwamba nilikutana na mtu kabisa alinchallenge akaniambia yeye mna raise money mnachukua Tanzania mnaenda kwa wapeleka watoto shuleni, lakini Tanzania education is free for primary school. Why are you raising money for primary? Nikamwambia bwana, sisi tunachukua hela tunaenda tunalipia ada shule. There's private, yes there is some portion of school is subsidized, lakini government school is not free in Tanzania. What is your answer? If someone says is government school free in Tanzania, what's your answer to that? Tunaposema ni free, yani tunataka kulinganisha na ule uhalisia. Sawa? Yani tukilinganisha na uhalisia wa kutaka kusoma kama wanavyosoma hao wanafunzi walioko kwenye private schools, ni sawa sana kwamba ni free. Kwa sababu ili mtoto asome anatakiwa awe katika, nafikiri mnafahamu hizi private schools wanavyoziendesha, si ndio? Sasa wazazi wa Tanzania wale ambao hawana uwezo kabisa, kuna mtoto kweli anasoma free kabisa kutoka Januari mpaka Disemba kabisa, yani anakuja tu. Kwa hiyo wale wachache wenye uwezo wanaowezesha vitu vidogodogo ndio hao ambao unakuta kwamba basi inachanganywa nafanya hivi na hizi fancy ambazo Tanzania inapata hapa na pale, basi unakuta kwamba vitabu vinaletwa shule na nini. Mimi naweza nikasema bado ni free tu, kwa sababu hakuna mtu anayelazimishwa azilipe akafukuzwa akafanywa nini mtoto kama ilivyokuwa hata wakati ule wa mkoloni. Kwa sababu wakoloni nao wakati walipokuja waliweza kuwasomesha watoto wa machifu ambao walikuwa na uwezo. Wale ambao walikuwa hawana uwezo mbona waliwaacha? Wakati ule ilikuwa free. Sasa hivi mimi naweza kusema kwamba shule ni free, ila ni free kwa sababu ya hali ya nchi yetu, ndio sababu inaonekana kwamba basi sio free. Ukimwambia mtu labda akusaidie kitu kama hiki, kwa mfano wenzetu ambao wameshaendelea, akisikia ile neno free, alafu tena ukimwambia kwamba asaidie katika elimu, anaona sasa mbona nyie mko free? Free wapi? Hamna free. Free labda kwa yule mtoto mwenyewe au kwa yule mzazi mwenyewe ambaye sasa hana uwezo kabisa, anakuja shule, hakuna kitakachomzuia kusoma eti kwa sababu ya kulipa. Kwa mfano leo asubuhi kuna mtoto mmoja amekaa nyumbani mwaka mzima kwa sababu nyumbani kwa uwezo hakuna, mama ni kipofu, kuna kakake alikuwa anasoma hapa akaugua mpaka amepata kisukari sasa hivi. Nimeamua yule mtoto akae nyumbani kwangu. Nimemuita baba, nimemuuliza kama yuko tayari akae pale nyumbani, asema ngoja akaongee na mke wake. Kwa hiyo baadaye kuanzia kesho kama atakubali atakuwa anakaa nyumbani kwangu, mimi nitakuwa namwezesha. Unaona nitakuwa namwezesha aje shule na walimu nimeshawaambia. Kwa hiyo haitashindikana kusoma yule mtoto. Sasa ni free hiyo, si ndio? Lakini private huwezi kufanya hivyo hata kidogo. Kwa sababu hao walimu hawa wanalipwa na serikali, hawalipwi na mtu binafsi. Unaona Lakini private lazima alipe fedha kwa sababu zile fedha ndizo anazomlipa mwalimu. Unaona Ni free. Sawa. Na kuendeleza, so she's saying her answer then was it is free in a sense that no one gets set up on things. So the need is really there. Then the need is really there, and someone can't really pay, then they can exempt that. Okay. So that's yeah. So let me, I'll edit that on that question. Okay, that's good. Mohammed, can you take a couple steps over here? Carefully, you're getting it fine, right? It's good. It's just Mushi starts talking more to Mohammed, which is he's way over here. Outside, naweza pia nikamwangalia huyu, labda mniambie tu nisiangalie huku. Kwa hiyo hata huyu ingekapa ni sawa, labda mniambie nisiangalie huku.
the next question is, I see what you're saying on the school fees. Does that answer our question, or should we hone in? Because does You that can hone in a little bit more. I mean, Yaani tuchukulie hivi, education kama education ni lazima ina gharama, si ndio? ndio. Sasa zile gharama ndo tunatafuta kuzimiti kwa njia fulani. Sasa wale wachache wanaoweza kumiti na nini, si ndio hapo tunakwenda kwamba ina compensate. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye kwa kukosa zile gharama itamlazimisha kwamba yeye lakini wako wachache ambao wanalipia ila atasoma kwa shida sana yule ambaye alipi kidogo, kwa sababu atakuwa labda kama hivyo. Kama hapa mjini huwezi kumruhusu mtoto ambaye hana uniform. Sawa eh? Lakini vijijini kuna watu kabisa hawana uniform kabisa na wana tabia kabisa. Unaona eh? Lakini bado mimi nitasema ndio ni free. Okay. Sawa. Ni free kwa mtoto. Lakini gharama yenyewe ya elimu iko pale pale. So gharama zile za elimu ziko pale pale. So let's talk about that, because I think that goes to the root cause. The root cause kuna gharama nyingi. Kuna gharama nyingi sana kwa kuendesha shule. Yeah. Lakini funding inakuwa ngumu katika shule kwa sababu wana uwezo wao kidogo. Kwa ile funding inakuwa challenge kubwa sana. Kwa hiyo shule zinakuwa ziendeshwe vizuri inavyotakiwa. How do you solve the funding issue? How do you try to get funds? Yani unajua tunaishi kwa tabu sana. Yaani unajua tabu Kwa mfano unaweza kwenda vioni. Kwa mfano ukienda kule chooni kwetu kule kuna choo kimoja kimekatika kabisa. Unaona ni hatari. Lakini kiko vile vile. Vile vichache vilivyoko basi watoto wanajisqueeze huko. Unaona Lakini ingekuwa ni shule ya private hivi, mimi siwezi kubali mwanangu nalipa mamilioni ya pesa alafu mwalimu aniambie choo cha shule kiko hivi. Lakini kwa hapa wala hakuna mtu atakayelalamika kama mzazi. Unaona Hakuna mtu atakayelalamika kama mzazi. Yaani kile kidogo tulichonacho tunakitumia hivyo kwa shida. Tungetamani kuwa na ule freeness, kutumia vizuri, kuwa na vitabu vingi, kuwa na walimu wengi, kuwa na madarasa mengi, kuwa na watoto wachache. Unajua unapofundisha watoto wachache inakuwa ni rahisi hata wale watoto kufanya nini, kupata kile. Na watu wanapokuwa wachache, pesa ikiwepo pia, hata zile facilities zinakuwa nini, rahisi kupatikana. Mimi nimekwenda Uingereza, darasa moja lina wanafunzi 28, 25, halafu kila darasa lina mwalimu na assistant. Watu hawa wako darasani. Sisi huwezi kukuta hivi. Huwezi kukuta hivi. Hasa kwa nini wao wasiende mbele? Lazima waende mbele kulingana na sisi. Sasa tunakwenda mbele kwa tabu sana. Si ajabu tungepata ule uwezo wao tungewapita kwa mbali sana. Tungepata ule uwezo. Kwanza niangalia watoto wa Uingereza kama darasa la kwanza. Nikiangalia watoto wetu hapa, sisi tuko wazuri sana. Mtu anaandika tu ngonjo, mwalimu anaona ni sawa, achana naye. Angalia anachukua nani yake pale, mtoto anatumia laptop yake pale, mwalimu anatumia projector pale. Muda umekwisha anatoka. Sio sisi, unakuta mtu mwalimu anajipinda na mtoto mmoja mpaka mwingine, mwalimu kutoka hapo amechoka, mtoto amechoka. Kweli kabisa. Inakuwa difficult kwa sababu ya funding. Sasa wao wanafanya tunatamani yaani mimi nimeona mtu hata nidanganya kitu. Kweli kabisa. So next question we go, the funding issue is fine. Then the next question we go is I mean the biggest challenge is in order to get good facilities you need to have good funding. And funding is a hard thing when you have kids who are of lower income. It's very hard for them. That's pretty much the first one. And I'll give you the whole translation when we go through it. Yep. Did she go over then what did the registration fees go towards then? No. Okay. Maybe just touch on that just a hair. Okay. If that's cool. And then we'll go over to what makes a successful student. Okay. So we have to ask you two questions. One question is, so obviously when there is, why did you ask that question? Because I think you have a better.
Well, yeah, because we're talking about the public schools, and public schools aren't free, and you need more funding to expand and such. Well, with our perception, my perception is, if public schools are free, given by the government, yet you have registration fees to cover other expenses, what do those registration fees go towards in your schools? Kwamba anasema government schools ziko free. No, anasema kwamba kuna yeye perspective yake kabla hizo government schools alivyokuwa anafikiria, lakini sasa akaja kuja kujua kama sio free, ni kuna costs zinakuwa. Kwa hiyo costs kama kwenye ada ya watoto ikipatikana nini, fees yao ikichukuliwa, what are those fees used for in the school? Sasa shule kama hivi ya kwetu simeona ina umeme, ule umeme tunalipa, ina maji, yale maji tunalipa. Umeona hizi nguzo, ungekuja hapa kabla shule hazijafunguliwa msingezipenda. Tumezitengeneza, zimekuwa nzuri, tumepaka rangi. Unaona kule chooni kule, shule kabla haijafunguliwa, kwanza vile yale yale milango yote iliibwa. Kwa hiyo tumepata fund fulani, tumetengeneza kule chooni, kumekuwa kuzuri. Naona Kwa hiyo tunapopata zile tunafanya nazo kazi za shule. Kuna wageni wanakuja shule kama hivi, lazima tuwakirimu. Kuna wakati mwingine kama hivi sisi tunahitaji watoto wapate uji. Haraba. Watoto wapate uji. Na tungependa wasipate uji, hata wapate chakula ambacho ni kigumu, ambacho ni expensive. Lakini basi wanapata huo uji. Tunalipa hizo fedha kwenye kununua vifaa vya chakula. Kuna usafi ambao watoto hawezi kufanya, kama kwenye miti mikubwa hivi, kukwea kule, kuikatakata, kufanya nini, kutafuta kuni. Tunalipa watu wanaokuja hapa shule kufanya kazi kama hizo. Basi hizo ndio kazi za hizo fund. Ndio sababu unakuta kwamba nyingine hazikamiliki kwa sababu wanaolipa sio wengi na zinalipa kidogo kidogo. So Calvin, to answer your question, you said that there's a lot of stuff that's required in the school. For example, the walls need to be painted, the doors of the classroom need to be done. What you told me in the beginning, you told me a few things. Nguzo, kuna nguzo kama hizi, kuna kule chooni. Kwa mfano hata nani, ukiangalia boundary yetu ya nani hii ya shule, yani ile inasababisha wakati mwingine hata vitu vidogodogo. Kunaona pale kwenye maji pale, kila wakati tukinunua bomba pale linavunjwa. Na pale kama juzi tulikuja hapa tukakuta maji yamefurika kwenye kile kisima mpaka yamejaa huko. Kwa nini? Wanakuja watu wabaya, wanapita kwenye hizi transpasses hizi, wanaingia huku, wakikuta imeachwa ndo wanabeba. Wakikuta kuna bomba kama lile pale wanavunja. Kwa asubuhi ukija, kama kuna hela kidogo tunakwenda kununua lile bomba. Sijui saa nyingine kwenye hizi kufuli, unaweza kuja siku nyingine asubuhi unakuta kufuli zote zimetoa nani hii, zimetoa vijiti. Kwa hiyo kile unapofanya hivi haiwezekani. Unaenda unamuita fundi, anazivunja zote. Unaenda kununua zote. Sasa nyingine unaweza kukuta hata senti tano hamna. Anachukua mwalimu hela mfukoni mwake, au kama ni mimi nanunua. Baadaye tunaangalia utaratibu, wanafunzi atakayeleta ada, atakayefanya nini, atakayeweza na nini, tunamlipa yule mwalimu aliyetupa zile hela. Kwa hiyo shule itakuwa iwe tu na hela fulani za kufanya kazi za shule. So she's saying that there's a lot of facilities that required, locks, all that, so that people can't go here and come in and steal stuff, so then they have to go and fix that and all that. So my question to that, I know we are going more in deep with this, but this should be the last question of funding, and then we want to ask them about their students, because I think that would be important. So, and it's good to know that, but I know with this question we're going to be asked this question on the government's help. So where does the government come into play to help the school in funding? Because these are public schools, so these are government schools, so government are the ones who are supposed to help the school. So where does the government come and help in funding? Government ina fund pale ambapo kwanza government inatupa walimu, wale walimu wanawalipa wao. Halafu kuna kitu sasa hivi kinaitwa capitation. Fedha zinazotoka labda kwa wafadhili, grant.
zinatoka kwa wafadhili au zinatoka kwa watu mbalimbali wa kodi na nini, zinakusanywa. Kwa kota fulani, kila shule inapangiwa kiasi fulani katika mafungu matano. Sio hela nyingi sana. Kwa mfano sisi tumepata hela juzi, tumeweza kununua vitabu 4 kwa kila somo. Sasa kama mna wanafunzi 80, vitabu 4, what is that? Kitu kidogo sana. Kwa hiyo serikali inafanya kile anachokiweza kidogo kama hivi. Kwa hiyo kama hizo zinaletwa. Na hizo zimeletwa katika hii miaka ya hivi karibuni, lakini zamani pia kwa sababu wanafunzi hawakuwa wengi sana kama unavyoona sasa hivi, serikali ilikuwa inaweza full kuwanunulia watoto vitabu. Tulikuwa tunakwenda kununua tu vitabu, madaftari, nini huko mwanzo kabisa wa elimu. Huko mwanzo kabisa, acha sasa hivi. Sasa hivi kidogo watu wameongezeka. Kwa hiyo pia serikali kama serikali yetu, kwa uwezo wetu, kwa uchumi wetu, hatuwezi kubeba hilo, haiwezi kubeba jukumu kubwa kama hivyo, lakini kiasi kidogo tunashukuru tunapata vitabu vichache. Kama juzi tumepata vitabu 4 tu kila somo. Kwa hiyo tunatamani pia, mimi ndio kitu ambacho nafanya siku zote hapa shuleni kwangu. Mzazi anapokuja nikishamwona tu ana uwezo, na kazana sana amnunulie mtoto wake vitabu. Sana. Mnunulie na muandikia kabisa, ili akiwa na kitabu chake vile 4 na hapa wale watoto ambao wazazi wao hawana uwezo, na yule analeta kitabu chake kwa sababu watoto wanapenda kushirikiana, hata kwa selfish akae hivi, atasoma na wengine 2. Hasa wazazi 3, 4, 5 wakifanya hivyo, okay, wanakuwa wamenisaidia. Kwa napiga sana kelele, huo ni wimbo wangu hapa shuleni. Kila mzazi mwenye uwezo nataka amnunulie mtoto kitabu. Kwa hiyo serikali inafanya kitu kama hivyo, nawalipa walimu, na majengo kama haya inaweza ikatusaidia kuanzisha chini. Ikifika sehemu fulani kama kwenye lenta wanatuachia, wanaita wazazi, wanachanga, wananunua kama ni mabati, nguzo, kuezeka, kulipa fundi, kumaliza, kufanyia finishing rangi kama hivi, wazazi wanalipa. So the question was, and that's a good answer. But the question was, so this is a government school. Where does the government come in? And the government comes in. Now the number of kids are increasing in Tanzania. It wasn't like before. Before the government could support the kids. Now the government cannot support this. A lot of kids, with the economy of the government, they depend on grants to help the education system. And depending on how much they get, then they buy amongst that. So she just got recently the textbooks. Those textbooks need to be provided to the students. And she got 4 textbooks for each class. 4 textbooks on a class of 80 Each students. subject. For each subject. But 4 textbooks per subject for 80 students is very hard for the students to use, right? So then that's when the funding comes in. So when she sees parents who can afford the school fees, she then asks the parents to buy textbooks for their kids. So then those 4 that she has can go to those who are less privileged, who cannot afford. But also, the way it is kids usually share books. So if that kid who can afford it brings a book, he will also share it with 2 or 3 others. So then it's used communally. So now it's not only 4 books, it's a 5th book now that has been introduced as well. So that's why she pushes on that kind of stuff. So now we ask the last question. Salma, your time. Okay, last question is, you have 600 students. Now, for 600 students, not everyone is an A student in performance. But there are some who are very bright A students. There are some who are B students, very bright. But some who are C, D, F. In your thoughts, in your perspective, what makes a good student? What makes an AB student? Kwanza kuna kile kitu talented ambacho mwenyewe kabisa kimetoka kwa Mungu, ambao wamerithi kwa wazazi. Kuna watoto ambao wako hivi, moja kwa moja yuko hivi, whether ametoka kwenye poor family au ametoka kwenye rich family. Kuna namna hii. Halafu